os voy a pedir a los compañeros, ¿vale? Os voy a pedir solo que hagáis fotos durante un minuto escaso, ¿de acuerdo? Un poquito más. Y por favor, los que no estén acreditados en esta sala, por favor, salgan para poder continuar, ¿de acuerdo? Vale, pues, vale, pues van a subir Alejandro Martínez, que es el responsable de Fridays for Future Internacional en España. Va a subir Vanessa Nocato, que es compañera de Fridays for Future en Uganda. Va a subir Greta Thunberg, que es compañera de Fridays for Future en Suecia. Y la compañera Sari Crespi, que es compañera de Fridays for Future en España, junto por el Clima. Ok, por favor, si podéis ya abandonar, que no esté acreditado la zona, por favor. Gracias. Vale, por favor, gracias. Por favor. Venga, vamos a comenzar ya. Que no tenemos la mano. Perdón. No sé si me han escuchado, la compañera de la pública. ¿Eres tú la de Televisión Española? ¿Le puedes llevar el micro, por favor? Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo tenía dos preguntas muy rápidas. Greta, no sé si crees que faltan más figuras como tú en el mundo y si creéis que es momento a todos de que los políticos se fijen en gente joven como vosotros o gente que está saliendo a la calle antes que a los a las personas que hay ahora mismo, por ejemplo, en la COP. Of course, they should not listen to me before anyone else. A figure like me, I'm just an activist, a climate activist, a small part of a very big movement. And yes, we need more climate activists. And as I said, we don't need to listen to me before anyone else. And having said that, I think it is also very important that, because I know people really want to hear from the others as well. So please ask questions, not only to me. Okay. Vale, ahora ya empiezo a pasar más turnos. Tengo un compañero de Chile también y abrimos turnos a medios de aquí de España. Perdón. Sí, perdón, creía que era... También uno de los dos tendría que ser para ahí, vamos a elegir. Por eso me había pedido el primero, por deferencia, por favor. ¿Vale? Gracias.
Bien, hola. Vamos, te pido un poquito de rapidez, ¿vale? Para que puedan preguntar. Saludos a todos, a los cuatro. Destacar que en Chile también tenemos Fridays for Chile, que está Sí, acá también la ha estado representante. Ángela. Lo sabía. Greta, perdón, te voy a preguntar a ti de nuevo, pero efectivamente en Chile estamos viviendo una crisis social importante y se quiere hacer una nueva constitución y el pueblo está en las calles saliendo todos los días a marchar pidiendo que los derechos medioambientales también estén en una constitución. Me gustaría saber tu opinión sobre ese reclamo en Chile. Who wants to answer that question? I think it was for you. No, he didn't say my name. Okay, for me, I think, yes, it is very important that we include environmental justice when we speak of social justice. That is a very key thing because that is the base of other justices as well, climate justice and environmental justice. So it definitely needs to be included. Ok, vamos a pasar a medios. La compañera de F. No, es la compañera de... Hola, yo siento seguir preguntando a Greta, pero tenía una pregunta para ella. Es si crees que va a haber resultados reales, por aquí, si crees que va a haber resultados reales de esta cumbre, si confías en los líderes globales y qué te parece toda esta expectación que hay alrededor de tu figura desde que llegaste a Lisboa. I sincerely hope that the COP25 will lead to something concrete, and that will lead to also an increase in awareness among people in general, and that the world leaders, the people in power, grasp the urgency of the climate crisis, because right now it doesn't seem like they are. So I really hope that, and I know we will do everything we can to make sure that this is something that cannot be ignored anymore, that they cannot just hide away anymore. And what do you others think about that? So, bueno, en español. Esta es la primera COP que llega después de que el movimiento Fridays for Future exista en todo el mundo, después de que jóvenes hayan estado cada semana saliendo a las calles para exigir medidas a los gobiernos. La primera COP desde que muchísimos países han declarado el estado de emergencia climática. Esta es la COP en la que tienen que demostrar que realmente tienen actitud de actuar y que no van a dejar pasar más tiempo, porque si no actuamos ahora vamos a tener que estar pagando todas nuestras vidas las consecuencias. Y siendo también la última COP antes de que el Acuerdo de París entre en vigor, los acuerdos que se alcancen tienen que ser muchísimo más ambiciosos de lo que se ha estado hablando hasta ahora, y eso es lo que esperamos de los líderes políticos, que estén a la altura y que estén del lado correcto de la historia. Sois muchos, vamos a ir... Belén. Gracias. La pregunta es para Greta, pero también pueden contestar los otros después. Lo Belén, siento. vamos a ir un poco rápido, ¿vale? Sí, Para que vale. tengamos tiempo que pregunte más gente. ¿Has recibido, Greta, algunas críticas de algunos políticos, no solo Donald Trump? Aquí en España también se ha criticado, pues, por ejemplo, que el cambio climático no se combate con viajando en catamarán. Me gustaría saber si tienes alguna opinión por qué molesta que sean los jóvenes un poco los que estén liderando este movimiento, o crees realmente que molesta por algún motivo. Gracias. Some people, it feels like, want to maintain, they want everything to continue like now, and they are afraid of change, and change is what we young people are bringing, and that's why they are trying to silence us. And but that is just a proof that we are having an impact, that our voices are being heard, since they try so desperately to silence us. And Vanessa? I think they try to silence us because they do not want to give up
on their greed for money over our lives. It is important for them to understand that lives come before money, but if they keep going after their greed, if they keep going after their money and development, which they think benefits us, for example, in Africa, we keep getting all these large emitters coming to our continent and thinking that they are bringing development to us, and yet it is destruction in the end. So if they don't give up on their greed, they'll keep on silencing us, but we are just going to keep moving forward. Sigamos terminando. Tengo que dar algún turno más. La compañera de la sexta, que no recuerdo tu nombre. Hola. Bueno, yo quería preguntaros a todos, a Greta sobre todo, pero me gustaría que me contestarais todos. Dos preguntas muy sencillas. ¿Cómo veis el mundo si no hacemos nada en 10 años? Y también, ya que estáis aquí, ¿qué le diríais a los mandatarios, a los Trump, a los Bolsonaro, que no han siquiera querido venir a la cumbre, y eso que Trump estaba en Europa porque estaba en Londres? ¿Qué les diríais a ellos, como si les tuvierais delante? A mí me gustaría centrarme sobre todo en la pregunta de qué les diría a los líderes políticos. Me parece que llevamos mucho tiempo discutiendo sobre las múltiples causas del cambio climático y no nos damos cuenta de que todas esas causas son consecuencia de una gran causa. Y al fin y al cabo, esa gran causa es el colonialismo. Un colonialismo que nos ha hecho creer que podemos poner un precio a la vida. Entonces les voy a pedir a los líderes políticos que no dejen que se ponga un precio a la vida. Que pare esto ya y que nos escuchen a los jóvenes que estamos pidiéndolo día tras día en las plazas de nuestras ciudades. Por favor, escuchadnos. Greta. It is impossible for anyone to know how the world will look in 10 years. And that, I think, is also the challenge we face, that we don't know what is going to happen. Of course, we can predict approximately this and that, how it will be, but we cannot know for sure. So we have to adapt, and we have to solve the problem when the problem comes, and of course try to do everything we can to prevent worse consequences. To those who are not here, COP25 is seen as some kind of middle year, that the big event is COP26 next year. But we cannot afford middle years, we cannot afford any more days going by without real action being taken. So the COP25 is not something we should just look past and ignore, because every chance we get to improve the situation, we must take. Okay. Can I say something? Okay. I think that we shouldn't look at what's going to happen in the future if we don't take action. Let us try to look at the countries that are already facing the impact of the climate crisis. For example, I'll keep speaking for Africa because that's where I come from. There are countries like Uganda, Kenya, like for 2 months they have been having crazy floods and people have been dying, people have been left homeless, and children have been left as orphans. So if you keep saying that we have years to try and save ourselves, remember that there are people who are already dying as a result of this crisis. So it's not a matter of the future, it's a matter of now. If you want to survive, we have to act now. And to those who are not here for COP, I find them being so selfish and not being considerate. At least if they can't do it for us, they should do it for their own children and grandchildren. Yo quiero responder también a la pregunta de cómo vamos a ver el futuro dentro de 10 años, y creo que no es relevante cómo lo vemos ninguno de los cuatro, ni en el mejor de los casos, porque no somos los expertos para proponer las soluciones, somos los científicos, y en el peor de los casos, porque todas las predicciones científicas que ha habido hasta ahora se ha ido demostrando que
que no son reales, que todo puede ir muchísimo peor. Y por eso es tan importante que actuemos ahora y sobre todo que se escuche a los expertos, que son los que realmente tienen que proponer las soluciones a esta emergencia, y obligar a los políticos que legislen de acuerdo con las propuestas que estos científicos y expertos están proponiendo. Alex Cena, de Público. Hola, la pregunta es para Greta y para todos. Quería saber vuestra opinión por la aparición de patrocinadores en la COP25 de empresas altamente contaminantes como Endesa o como Volkswagen. Y quería saber si vuestra opinión sobre esto y si creéis que el cambio se debe hacer fuera de los marcos del capitalismo o dentro. Gracias. I think that they're being hypocrites and they're pretending, they're trying to clean up their mess by making us think that they're helping us. So I don't really trust in their sponsorship in the COP25. They're just trying to cover up their mess and they're trying to brainwash us and blind us, because if we see that they are sponsoring, some of the people may actually think that what they have been doing is right. Okay, they're now trying to clean up what they have done, but they shouldn't just sponsor, they should try to reverse the crisis that they created. Thank you. AP y después CNN y finish. AP. Alit. The last one, la última. Hi, I'm Arit from AP, and my question is for the four of you, and I would like the four of you to respond according to your experience in the different countries. This is, I would say, the second COP since the Fridays for Future movement was born. And I would like to know, how do you see the movement evolving in coming years? And especially if there's no progress in the framework of UN summits, how else are you planning to make your message heard? Bueno, está claro que el movimiento ahora mismo es muy mediático, es increíble. Hay un montón de jóvenes que han tomado la iniciativa de salir a las calles para protestar, para luchar por la justicia climática. El problema es que llevamos un año manifestándonos y lo único que se ha hecho es declarar la emergencia climática. Tenemos que parar de dejar la crisis climática en papel mojado. Lo que hay que empezar a hacer es tomar medidas directas y claras ya. Es muy importante que se tomen medidas ya concretas, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Yeah, we have been striking now for over a year, and still basically nothing has happened. The climate crisis is still being ignored by those in power, and we cannot go on like this. It is not a sustainable solution that children skip school. We cannot go on like that. So we don't want to continue. So we would love some action from the people in power. I mean, because people are suffering and dying from the climate and ecological emergency today, and we cannot wait any longer. And it's really difficult to think about how we are going to continue striking, because at the end, Fridays for Future is all over the world, and each one can decide by themselves how they want to continue. But I think we are up to keep fighting for it, because all our future depend on it, and we cannot stop now without anyone doing nothing else. So we really need for the whole society to strike with us, as to push the government to take action in this crisis. Yeah, I can say that we'll keep striking, and we've been doing this for a long time. But
It's not about the strikes, it's about the action, it's about the impact that these strikes bring about. We are tired of the praises that you keep giving activists, because we don't want the praises, we want your action towards the climate crisis, because the praises are not going to save us. It is your action that is going to save us. It is your action that is going to secure a better future for all of us. And we don't want the promises. We've had a lot of promises since forever, and I know we are going to hear more promises at this COP25. We had promises at the UN Youth Climate Summit and the General Summit, but we don't want just your promises. We don't want you to just declare climate emergency in the different countries. We want you to act, because most of you are being pushed to declare climate emergency just to try and please us, but we want you to act, not just declare. Thank you. Okay. La última, para el compañero de CNN. For the four of you, Gavin Lee at the BBC, Greta, a quick question specifically for you. If you look back, I know you've spoken in the past 2 months of your frustration, of your anger, but in the space of the year, from being solo outside Swedish Parliament to having this movement of millions of people, what achievements do you think there have been? I'm sorry, I didn't hear half of the question. Tell me about, in the space of the past year, what do you think, despite your frustration and anger, that you've achieved with this movement? I think we have achieved a lot. We have raised public awareness, and we have created opinion, and that is a big step in the right direction. But of course, it's nowhere near enough. So frankly, the CO2 emissions are not reducing; they are in fact increasing. 2019, they will increase 0.6%. So of course there is no victory, because the only thing we want to see is real action, and real action has not been happening. So of course we have achieved a lot, but if you look at it from a certain point of view, we have achieved nothing. Okay. Bueno, vamos a cerrar ya porque más nos estamos pasando un poco de tiempo. La revolución de los niños ya comenzó. En Chile la Perdón. revolución de los niños ya comenzó. Los están disparando, los están torturando, les están haciendo una brutalidad salvaje. ¿Qué le dirías tú a esos niños? Perdona, el turno de preguntas terminó. Por favor. No sé si... A esos niños que están en la calle, ¿qué les dirías? Por favor. Please. Si queréis contestar a la pregunta... A mí sí que me gustaría decir algo. ¿Te gustaría decir algo? Sí, me gustaría mandar mi apoyo a todo lo que está pasando, porque la justicia climática nunca se va a poder llevar a cabo sin la justicia social. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar, ¿de acuerdo? Me gustaría dar las gracias, bueno, sobre todo a vosotros 4 por haber estado hasta aquí, sobre todo a vosotras 2 por el largo viaje que habéis hecho para venir a España, a estar con nosotros en Madrid. A esta casa, la Casa Encendida, por el espacio que ha brindado a Juventud por el Clima, Fridays for Future, para poder hacer este evento. Lo hacen desinteresadamente, han prestado su staff para que podamos estar aquí esta tarde, todos y todas nosotras. Y bueno, y también a vosotras por haber respondido tan multitudinariamente a esta convocatoria, de verdad. Muchísimas gracias a todas. Y nada, nos vemos ahora a las 6 en la manifestación que comienza en Atocha.